Good morning. So we are starting product costing. Product costing, you can say it is one of the difficult submodule in FICO. Okay. So if you understand why this is difficult subject is the values. Suppose if you take accounts payable, we post the values, and our accounts receivable, we post the values. But in product costing, values will come from different modules. Values will come from MM module, FI module, CO module, PP, okay, and values will flow from product costing to SD. So the values will come from different modules to product costing. So if you are able to understand the subject and if you are able to analyze the analyze from where the values are coming, then it is very interesting to learn. Okay. So if you are not able to understand, if you are not able to analyze, then it is very difficult subject. If you are able to understand it, it is very easy. Okay. So in product costing, we have two components. One is product cost planning, cost object controlling. We need to understand product cost planning and cost object controlling. So what is product cost planning? So name itself, it says planning. It is planning, but it is we discussed planning in cost center. That is only cost center planning, department planning. For each department, what is the planning? But here, product cost planning, planning of product cost. What is the product? What is the product cost? We need to plan that. And we incur the expenses in cost object controlling, and we analyze what is the actual, what is the plan in cost object controlling. So in product cost planning, we plan the values, and in cost object controlling, we analyze what is the actual and what is the plan. Okay. So that is product cost planning. How do we plan the cost? So if you take material, it is all about finished goods. We are not talking about raw material. Product cost planning ante we don't plan raw material cost. Okay. Product cost planning enduku chestam? Why do we do the product cost planning? So we are going to sell the finished product. Mana finished products sale chestam, right? So what is the main aim of the company, any company? To earn the profits. How do we earn the profits? To increase the sales. We need to increase the sales or reduce the cost. These are the only two methods. We need to increase the sales and also we need to control the cost. Okay. So increasing the sales is SD module, that is different. Marketing guys will take care of that. But how do we reduce the cost? That is CO module, product costing. We need to reduce the cost. Reduce the cost of finished product. We need to reduce the cost of finished product. Okay. So if you want to reduce the cost of finished product, we need to do the planning and compare the actuals with the planning and try to control the cost. Okay. So we are talking about product cost planning, means it talks about planning of finished product, not raw material, not semi-finished goods, even semi-finished goods also. Okay. So product cost planning, it talks about only finished goods. We are going to plan the finished goods. So
That is the product cost planning. And how do we plan finished goods? For example, you want to produce one finished goods. I want to plan the cost. I want to plan the cost of one finished good. So if you want to plan the cost of one finished good, how do you plan it? You consume the material against the finished product. Okay, you need to consume the materials, raw materials consume చేస్తేనే మీకు finished product వస్తుంది. ఓకే, సో రా మెటీరియల్స్ తీసుకోవాలి. రా మెటీరియల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? రా మెటీరియల్స్ మనకి అవుట్ సైడ్ వెండర్ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్స్ ప్రొక్యూర్ చేయాలి. రా మెటీరియల్స్ ప్రొక్యూర్ చేసి ఫినిష్డ్ గుడ్స్లో కన్జ్యూమ్ చేయాలి. ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి కన్జ్యూమ్ చేయాలి, రైట్? సో రా మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. వన్ ఈజ్ రా మెటీరియల్స్, okay, and we need to incur some direct expenses. We need to incur labor expenses. Okay, machines యూజ్ చేయాలి, లేబర్ యూజ్ చేయాలి, మిషన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. లేబర్ కానీ మిషన్ కానీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఏంటి డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. సో డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ వేరే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ దే డోంట్ వర్క్ ఫర్ ప్రోడక్ట్, దే వర్క్ ఫర్ ఎంటైర్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్. ఓకే, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ వాట్ ఎవర్ సాలరీస్, వాళ్ళకి సాలరీస్ పే చేసిన వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, రా మెటీరియల్స్, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇండైరెక్ట్ overheads. So what is indirect overheads? Just not associated with the product. I mean, it is service related cost centers. For example, HR department it is nowhere related with the product. Finance department, admin department, the cost whatever incur against these departments are called indirect overheads. Marketing, they are not related with the product. So all this cost is indirect overheads. If you add all these expenses, then we'll get the finished product cost. Okay, so to produce one finished good, we need to incur raw material, we need to incur direct overheads, we need to incur indirect overheads. Then only we'll get the finished goods product. Okay, but raw materials, how do we identify? We need to plan the. We are discussing about planning. So how do we identify how much raw material is required? Okay, finished good produce cheyalante, what is the raw material required? Enta quantity of raw material required? What are the raw materials required? How much quantity is required? And direct overheads, what is the quantity required? Hours, labor expenses, we are incurring labor expenses. Okay, how much quantity is required and what is the price of the labor? And indirect overheads, how much we are going to discuss, we are going to incur indirect overheads. Okay, so for this, for just simple understanding, we'll just do the costing sheet. Okay, let us understand the costing sheet. Meeku BCom lo ekkada vachintundi costing sheet. I think we already discussed it, right, in cost center accounting. Okay, so costing sheet is just understanding kosam. Idi artham avuthe meeku you will understand entire product cost planning. Okay, so costing sheet, it is nothing but how do we get the finished goods product cost. So for example, costing sheet for one quantity of finished goods X, FGX అంటే finished goods X, ఏదో ఒక finished goods. Okay, one quantity of finished goods X. Okay, so to produce one finished goods X, ఒక X అనే finished goods ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే I need to incur raw material, RM అంటే raw material. Okay, so I need to have quantity and price. Quantity ఎంత? For example, raw material లో again RM X అనేది ఒకటి కావాలి నాకు ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఎంత రా మెటీరియల్ ఉంటుంది దీంట్లో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసే కదా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, రైట్. సో ఆర్ఎంఎక్స్ అనే రా మెటీరియల్ కావాలి, ఆర్ఎంవై అజూమ్ దట్ ఆర్ఎంవై అనే రా మెటీరియల్ కావాలి. 2 types ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ కావాలి ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే, రైట్. అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఆర్ఎంఎక్స్ అనేది 5 క్వాంటిటీ కావాలి, ఆర్ఎంవై అనేది 10 క్వాంటిటీ కావాలి. ఓకే. అండ్ మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్ ఉంది ఆర్ఎంఎక్స్, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ 10 రూపీస్, ఇట్ ఈస్ 20 రూపీస్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, 10 రూపీస్ 20 రూపీస్. సో ఎంత అవుతుంది అమౌంట్, దిస్ ఈజ్ అమౌంట్. నేను టైం ఇస్తానండి మీకు నోట్ చేసుకోవడానికి టైం ఇస్తాను. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద రా మెటీరియల్ కాస్ట్. ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే 250 రూపీస్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కావాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందండి. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లేబర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ అవుతాను, మెషిన్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాను. అజూమ్ దట్ 2 types ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ ఐ నీడ్. సో అది ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే లేబర్ కావాలి, మిషన్ కావాలి. సో లేబర్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఎన్ని లేబర్ అవర్స్ కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 లేబర్ అవర్స్ కావాలి. అండ్ ప్రైస్, ఒక్కొక్క లేబర్ అవర్కి ఎంత ప్రైస్ పడుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 రూపీస్ అనుకోండి పర్ అవర్ 7 రూపీస్. ఓకే. అండ్ మిషన్, ఫర్ ఈచ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఈచ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మిషన్ హ్యాస్ టు రన్ 5 hours. ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే 5 hours మిషన్ వర్క్ చేయాలి. ఓకే. సో మిషన్ రన్ అవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న డిప్రియేషన్, ఓకే, మిషన్ డిప్రియేషన్ కావచ్చు, రిపేర్స్ కావచ్చు, దాని మెయింటెనెన్స్, ఆ కాస్ట్ అంతా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రోడక్ట్, ఇట్ షుడ్ గో టు ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో 5 hours వర్క్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రూపీస్. ఓకే, 10 రూపీస్. సో వాట్ ఈస్ ద లేబర్ కాస్ట్, 70 రూపీస్ అండ్ మిషన్ కాస్ట్ ఈస్ 50 రూపీస్. లేబర్ కాస్ట్ ఈస్ 70 రూపీస్, మిషన్ కాస్ట్ ఈస్ 50 రూపీస్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్, దిస్ ఈస్ entirely related with direct cost. This is direct cost. Okay, this is called direct cost. This is called prime cost. మనం కాస్టింగ్ షీట్ వేసినప్పుడు బీకామ్లో ఇక్కడ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ అని అంటుంది దీన్ని. సో ప్రైమ్ కాస్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్, it is directly related with the product, directly associated with the product. Okay, this is called prime cost. Next, we need to incur factory overheads. For example, we have a rented building, factory, we are paying rent. Okay, we are paying rent. It is not directly related with the product. Our factory lo we are producing a number of products. ఇది ఒక్క ప్రోడక్టే కాదు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ సే దిస్ రెంట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రోడక్ట్, దిస్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. సో దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ we say, for example, based on the previous experience, there is no other alternative. Based on the previous experience, we say it is based on some percentage, based on some amount and percentage. So factory overheads, let's say 10% on raw material cost. 10% of raw material cost. This is not fixed. It is fixed కాదు, just based on our previous experience. Okay. So 10% of raw material cost, how much will come? 250 into 10%. 250 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Total of raw material cost. Okay, 25. And this is called factory cost. Factory cost. Okay. Next, admin overheads. Let's say 10% of prime cost. 10% of prime cost. Okay, how much?
into 10%. 370 into 10%. Okay, 37. Okay, this is called cost of goods manufactured. Cost of goods manufactured. Okay, cost of goods manufactured. Next, we will have selling overheads. Sale cheyali ante we need to incur some selling overheads, ante marketing expenses kavachu, related with the sales. Selling overheads, let's say 10% of COGM. Okay, so 10% of COGM into 10%, okay, 43. So this is called 475.2 points. Okay, 475. This is called, any idea what do we call? Cost of sales. Cost of sales. 475 is the cost of one finished goods. FGX ane finished goods nu produce cheyalante you need to incur all these expenses, and finally the cost of product is 475. On this we will have some margin and sell it for 500 or 600, whatever it is, based on the market price. Ela vastundi based on the market. Okay, so 475 ki 475 is the product cost, but we cannot consider selling overheads in product costing. Product costing lo we should not consider selling overheads. It is accounting standard 2. As per accounting standard 2, we should not consider the selling overheads in product cost. Not only Indian accounting standard, ekkadaina kuda we should not consider selling overheads. Marketing expenses, you incur so much of marketing expenditure, but that's not related with the product. You should not include that in the product cost. So this is 432 is going to be your product cost. 432 is going to be your product cost. Okay, 432 is the product cost. Now we are getting all this. So మనం జస్ట్ పేపర్లో వేస్తున్నాం. హౌ డు వీ గెట్ దిస్? మనకి ఎస్ఏపి లేదనుకోండి, ఓకే, జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎస్ఏపి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎస్ఏపి, రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఒక ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్ కాస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ద కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్, దే నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద రా మెటీరియల్ కాస్ట్. ఇది 250 అని వస్తుంది కదా. సో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్, దే డోంట్ నో how much quantity is required and what is the price of raw material. So వాళ్ళు ఏం చేయాలి? కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్, దే నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ క్వాంటిటీ. ఏ మెటీరియల్ కావాలి ఈ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే, ఏ రా మెటీరియల్ కావాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఈచ్ రా మెటీరియల్ ఫస్ట్. ఓకే, సో అది కావాలి, ఏ రా మెటీరియల్ కావాలి అండ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ కావాలి. సో ఎవరిస్తారు ఇది? ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఈ డేటా? ఒక ఫినిష్డ్ గూడ్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఎంత రా మెటీరియల్ కావాలి? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఒక ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏ రా మెటీరియల్ కావాలి, ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనేది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలుస్తుంది. ఓకే, దే నో whatever the product ingredients, whatever raw material is required, what is the quantity of raw material required. So ఈ కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తోడు వెళ్ళి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి అది తీసుకురావాలి. అంటే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటారు దాన్ని. బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈస్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు ఫినిష్ ఈచ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఈచ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకే, రా మెటీరియల్, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటాం దాన్ని. మళ్ళీ వీ విల్ డిస్కస్ అగైన్ లేటర్. So we need to costing department should go to production department and get these details. Okay, price ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రైస్తో సంబంధం లేదు. ఎస్, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంఎం, మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్. ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, దే నో ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ రా మెటీరియల్. వాళ్ళకు మార్కెట్కి రిలేటెడ్, అంటే మార్కెట్లో ఏ రా మెటీరియల్ ఎంతకు దొరుకుతుంది అనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. సో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు మళ్ళీ ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ఈ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఈ రా మెటీరియల్ కావాలి. ఓకే, దీని ప్రైస్ ఎంత ఉంది మార్కెట్లో? దిస్ ఈజ్ ప్లానింగ్, రైట్? ప్లానింగ్. ఓకే, ఎంత ఉంది మార్కెట్లో?
సో తీసుకొచ్చి ప్రైస్ పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లేబర్. ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే హౌ మచ్ లేబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, హౌ మచ్ మెషిన్ అవర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎవరు ఇస్తారు ఇది? మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అగైన్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ ప్రైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యా, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ మిషన్ కాస్ట్ వీ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్. ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ KP26 ప్రైస్. ప్లానింగ్ చేస్తాం కదా మనం, కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్ చేస్తాం. ఓకే, వీ డిడ్ ద కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్, రైట్? కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్లో వీ క్యాల్కులేటెడ్ లేబర్ రేట్, మెషిన్ రేట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రైస్. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ సెంటర్ డిపార్ట్మెంట్, కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్, ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్. ప్రైస్ అనేది కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళ దగ్గర ప్రీవియస్ డేటా ఉంటుంది. ఆ ప్రీవియస్ డేటాను బట్టి ఎంత పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దేని మీద ఎంత పర్సెంటేజ్, ఓకే, అనేది అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రోడ్ ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి హీ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రోడక్ట్ కాస్ట్. బట్ in SAP we have integration with the different modules. Different modules means different departments. Okay, we have the integration between different modules. So all the values should automatically come and it will validate your product with this price 432 తో వాల్యుయేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా విత్ వన్ సింగిల్ రన్. ఒకసారి జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ FGX అనే ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే we will get all the prices. సో ఏం చేస్తుందంటే, సో దిస్ ఇది అర్థమైంది కదండి ఇంత. సో లెట్స్ గో ఇంటూ SAP. ఓకే, SAPలో నౌ సో వీ డోంట్ నీడ్ టు గో టు ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్. సో హియర్ దిస్ రా మెటీరియల్ క్వాంటిటీ, రైట్? క్వాంటిటీ, లెట్స్ సే క్వాంటిటీ. సో క్వాంటిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? ఇది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ఏం చెప్పాము ఇది? దీన్ని క్వాంటిటీని మెయింటైన్ చేసేదాన్ని బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. It is called bill of material. సో ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇదంతా నోట్ చేసుకోండి. ఈలోపు నేను ఇది డ్రా చేస్తాను.
నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇది డ్రా చేసుకోండి. రా మెటీరియల్ ఎక్స్, రా మెటీరియల్ వై, ఓకే, ఎంటైటీ మొత్తం అంతా. ఓకే, రా మెటీరియల్ ఎక్స్, రా మెటీరియల్ వై. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ మాడ్యూల్. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఉంది కదా, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ మాడ్యూల్ ఉంది మనకి, పీపీ మాడ్యూల్ ఉంది ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ మాడ్యూల్. అండ్ దే మెయింటైన్ ద బామ్ ఇన్ ఎస్ఏపి. ఎస్ఏపిలోనే వాళ్ళు బామ్ మెయింటైన్ చేస్తారు, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఓకే, సో బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే రా మెటీరియల్ ఆర్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, ఓకే, రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ one finished goods. Okay,
అండ్ ప్రైస్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్. మనకి మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎంఎం మాడ్యూల్లో వీ మెయింటైన్ ద ప్రైస్ ఫర్ ఈచ్ రా మెటీరియల్ మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు రా మెటీరియల్లో ప్రైస్ ఉంటుంది. మెటీరియల్ మాస్టర్లో ప్రైస్ ఉంటుంది. సో దట్ ప్రైస్ మెటీరియల్ మాస్టర్ ప్రైస్ అక్కడ నుంచి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ హ్యాస్ టు టేక్ ద ప్రైస్ ఆటోమేటిక్లీ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్. ఎంఎంలో మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్లో మెటీరియల్ మాస్టర్లోకి వెళ్ళి ప్రైస్ తీసుకురావాలి. ఆర్ ఎంఎం మాడ్యూల్ వాళ్ళు దే మే మెయింటైన్ ఇన్ఫో రికార్డ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ పిఓ ప్రైస్. పిఓలో మనం ఇంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఇంత ప్రైస్తో కావాలి అని పిఓ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఏదో మనం వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై విచ్ ప్రైస్ ఇట్ హ్యాస్ టు పిక్. So if you want to get the cost of one finished product, we need to consider the bill of material maintained by production planning department, and we need to get the price from the material master, materials management lo unna material master price, or info records. We'll discuss what is info record later. Or PO price, PO lo untundi manaki each this quantity. Suppose మనం ఇంకా ప్రొక్యూర్ చేయలేదు అంటే we still did not receive the material, PO లో just we created a POలో ఉంటుంది ఇంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఇంత ప్రైస్తో కావాలని, ఆ ప్రైస్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో మెటీరియల్ మాస్టర్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. నోట్ తీసుకున్నారండి ఇది. ఓకే, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్లానింగ్ రైట్. సో ఇట్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్. సో వాళ్ళు రూటింగ్ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తారు. రూటింగ్లో ఏముంటుందంటే లేబర్ అవర్స్ ఇంత కావాలి, మిషన్ అవర్స్ ఇంత కావాలి అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు రూటింగ్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూటింగ్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ యువర్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే మెటీరియల్స్, రూటింగ్లో ఏంటంటే అవర్స్, లేబర్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, మిషన్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, లేకపోతే ఇంకా క్లీనింగ్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, అది మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూటింగ్. ఓకే, సిస్టమ్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ద రూటింగ్, డైరెక్ట్ క్వాంటిటీ ఓవర్ హెడ్స్ ఫ్రమ్ ద రూటింగ్. అండ్ ప్రైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్లో KP26లో వి ఆల్రెడీ డిడ్ ద ప్లానింగ్ చేస్తాం మనం రైట్. KP26 ప్రైస్, కంట్రోలింగ్లో KP26 ప్రైస్. అండ్ నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రైట్, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ గోయింగ్ టు we need to create one costing sheet అంటాం దాన్ని. మనకు ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసాయి. దీనికి బేస్ ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్కి వాట్ ఈస్ ద బేస్? రా మెటీరియల్ కాస్ట్. అండ్ ఫర్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్, టు క్యాలిక్యులేట్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్, ప్రైమ్ కాస్ట్. వీ ఆల్రెడీ గాట్ ద వాల్యూస్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి. సో ఇక్కడే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ వాల్యూస్, రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వచ్చింది మనకి, ప్రైమ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాల్కులేట్ ద దిస్ 25 and 37 based on the previous values, right? So what we do is we create one costing sheet. In this costing sheet we specify costing sheet. So nothing, we will discuss later what is costing sheet. On costing sheet ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ క్రియేట్ చేసి ఎంత పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది అక్కడ ఇస్తాం కాస్టింగ్ షీట్లో. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్, ఆన్ వాట్ బేస్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్. అండ్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆల్సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్, ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్ అనేది కాస్టింగ్ షీట్లో ఇస్తాం. ఓకే, సో కాస్టింగ్ షీట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్టింగ్ షీట్. So this is how the values will come. This is only planning. For planning, if you want to plan one product, this is what we need to do. Okay, this is what we need to do. So we do the planning. So finally we will get 432 price వస్తుంది. Okay, so ఏదైనా అర్థం కాలేదండి దీంట్లో? ఎనీ డౌట్స్? You are clear, right? So this is how we achieve the product, and then we'll compare this product, this cost with actuals. Actuals ఎలా వస్తాయి? No, that is actuals, but actual, suppose raw materials actuals ఎలా వస్తాయి?
we consume the raw material. తర్వాత ఇది దిస్ ఇస్ జస్ట్ ప్లానింగ్, ఇయర్ బిగినింగ్లో ప్లాన్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వీ కన్జ్యూమ్ ద రా మెటీరియల్. కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు సో మనకి మనం డిస్కస్ చేసామండి రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఎలా అవుతుంది అని. సో ప్రైస్ ఎలా పిక్ చేసుకుంటుంది కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు. సో విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం, ఎంత రిక్వైర్డో అంతే కన్జ్యూమ్ చేస్తాం కదా. ఒక ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఎంత, సపోజ్ రా మెటీరియల్ ఎక్స్ కావాలి, ఈ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్ ఎక్స్ కావాలి ఎంత. బట్ వీ ప్లాన్డ్ 5 quantities రిక్వైర్డ్, బట్ వీ కన్జ్యూమ్డ్ ఓన్లీ 4 quantity డ్యూ టు సమ్ రీజన్. ఏదైనా ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, 4 quantityని కన్జ్యూమ్ చేసి ఉండొచ్చు, లేదా 6 quantity కన్జ్యూమ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒకటి డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, ఇన్ బిట్వీన్ స్టోర్స్లో డ్యామేజ్ అయిపోయింటే ఇంకొకటి తీసుకున్నాం. ఓకే, or raw material Y, it may not be 10 quantity. This is just planning. Consumption actuals might be different. Price, మెటీరియల్ మాస్టర్ రోడ్ వాడు 10 మెయింటైన్ చేశాడు, ఇమీడియట్గా 1 monthలో ప్రైస్ ఎస్కలేట్ అయిపోయింది, ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 12 rupees, రైట్. మనం కన్జ్యూమ్ చేసే ఇప్పుడు వీ డిడ్ ద ప్లానింగ్ అట్ ద ఇయర్ బిగినింగ్, తర్వాత ప్రైస్ చేంజ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే, సో and labor, we planned at the beginning at 10 quantity, it could be different. Okay, and so might be skilled labor to మనం 10 quantity expect చేస్తాం, but we did not get the skilled quantity, and it is increased to 11 quantity, or the actuals might be different. So we get the actuals only at the month end, month end కదా మనకు వచ్చేది actuals, right. So we get the actuals on month end, and so మనం ఏం చేస్తాం, we'll consume the material. When we consume the material, we'll consume actual quantity with actual price, okay. So మనకి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వస్తుంది, యాక్చువల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్, and we'll consume the actual quantity consumed and with actual price. యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అగైన్ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్లో ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్కి అగేన్స్ట్గా పోస్ట్ చేస్తాం కదా మనం. ఎక్స్పెండిచర్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు గివ్ ద కాస్ట్ సెంటర్కి ఇవ్వకుండా మనం పోస్ట్ చేయలేము. సో యాక్చువల్స్ వస్తాయి. ఆ యాక్చువల్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ లేబర్కి ఉంది, లేబర్కి ఎప్పుడు సాలరీస్ ఇస్తాం మనం, మంత్ ఎండ్ ఇస్తాం, రైట్. వీ గివ్ ద సాలరీస్ ఓన్లీ ఆన్ మంత్ ఎండ్. సో మంత్ ఎండ్ వీ గెట్ ద ప్రైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ కుడ్ బి 7 or 8 or 10. ఓకే, యాక్చువల్ ప్రైస్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మిషన్ కాస్ట్ ఆల్సో. డిప్రియేషన్ ఎప్పుడు రన్ చేస్తాం, మంత్ ఎండే రన్ చేస్తాం. ఓకే, మిషన్ మెయిన్ కాస్ట్ ఈస్ డిప్రియేషన్. వీ రన్ ద డిప్రియేషన్ ఓన్లీ ఆన్ మంత్ ఎండ్. ఓకే, సో ద యాక్చువల్ కాస్ట్ వీ గెట్ ఓన్లీ ఆన్ మంత్ ఎండ్, వీ గెట్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్. సో ఇదంతా వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది వచ్చేస్తుంది, బేస్ ఇదే కదా. విల్ గెట్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్, రైట్. అండ్ విల్ కంపేర్ దీస్ టూ అండ్ వీ డూ ద వేరియన్స్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఓకే, సపోజ్ 5 quantity ప్లాన్ చేసావు, 6 కన్జ్యూమ్ చేసావు. ఎందుకు కన్జ్యూమ్ చేసావు, ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఎందుకు కన్జ్యూమ్ చేసావు. సో స్టోర్స్ నుంచి మూవ్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ 1 quantity గాట్ డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, సో ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ ఎందుకు అయింది, ఈజ్ దిస్ అంత కేర్ తీసుకోలేదా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, అండ్ వీ నీడ్ టు వీ కెన్ కంట్రోల్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో. అది ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ అగైన్. ఓకే, అండ్ యాక్చువల్స్ 10 అని చెప్పారు, వై ఇట్ గాట్ ఇంక్రీజ్ టు 12, ఎందుకు 12 అయింది. సో ద ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ టు 12 అంటే 12కి ఎందుకు పర్చేజ్ చేశారు, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అని అడుగుతాడు. 12కి ఎందుకు ప్రొక్యూర్ చేశారు, మీరు 10 అని చెప్పారు కదా ఇయర్ బిగినింగ్లో, 12కి ఎందుకు ప్రొక్యూర్ చేశారు. సో ఆ ప్రైస్ ఎస్కలేట్ అయింది అని చెప్తారు. సో వై డోంట్ యూ గో ఫర్ అనదర్ వెండర్, ఓకే, సో అలా కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ product cost planning. Okay, product cost planning, and in cost object controlling we'll have we consume the raw materials. So you understand this, right? Product cost planning. Next, cost object controlling.
consume the raw materials. So just note on this, we'll discuss tomorrow. And to start with this, మీకు ఎంఎం ఒకసారి మొత్తం చూసుకోవాలండి. వితౌట్ ఎంఎం యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్, బికాస్ we get the we consume the raw materials. Okay, raw materials consume చేయాలి, and price we get from mm. And if you want to consume the raw materials, we need to post document post చేయాలి. ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, OBYC. సో యూ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ద సెట్టింగ్స్ ఒకసారి చూసుకొని రండి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ప్లానింగ్ and cost object controlling both are related. Integration, without integration we cannot do anything. Integration, SD integration. Okay, now we need రేపటిలోపు మీరు ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ చూసుకోండి. SD ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకా తర్వాత వస్తుంది మనకి. సో వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అండ్ లేటర్ విల్ సెల్ ఇట్. ఓకే, అప్పుడు SD ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది, రైట్? సో